today's class, we are going to see how to find the solution of a polynomial equation, right? If you are given a polynomial like this, consider a polynomial as, that is, this is a quadratic equation, x square minus 4x plus 7 is equal to 0. இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது, எப்படி சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து நம்மளோட பிளான், ரைட்? சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னப்பா? We are going to calculate what is the value of x. How to find out the value of x? That is what now we are going to see. First வந்து இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண முடியுமான்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஃபேக்டரைசேஷன் என்ன பண்ணணும்? You have to split the middle term, right? ஆட் பண்ணா -4, மல்டிப்ளை பண்ணா 7 வரணும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குமா? ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல. So what we should do? Next step is we have to approach the formula method. Remember what is the formula? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So this is the formula. Can you tell me what is a, b, c? A is 1, b is -4, the value of c is 7. Substitute all the values here. So it is minus of -4 plus or minus root of -4 the whole square -4 into ac. What is the value of a? A is 1, c is 7. The whole divided by 2 into, what is a? 1. So which is 4 plus or minus root of, what is -4 the whole square? 16 minus 28 divided by 2, which is equal to 4 plus or minus root of, what is 16 minus 28? Minus 12 divided by 2. So therefore x is equal to 4 plus or minus square root of -12 can be written as 12 into -1 divided by 2. That is 4 plus or minus, this can be written as, ரெண்டா break பண்ணி எழுதுங்க, square root of 12 into square root of -1 divided by 2. So therefore x is equal to 4 plus or minus, what is square root of -1? It is I. Root of 12 can be written as 4 into 3 divided by 2. That is 4 plus or minus I into square root of 4 என்னப்பா? 2 into root 3 by 2 எழுதலாமா? Here in the numerator, you tell me what is the common factor? Common factor என்ன? 2. 2 வெளியே எடுங்க. We will get 2 into 2 plus or minus I root 3 by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. We will get 2 plus or minus I root 3. So what is the value of x? What are the values? We have two values. One is 2 plus I root 3. Other value is 2 minus I root 3. Right? So therefore, the solutions are, I'll write here, one is 2 plus I root 3, other one is 2 minus I root 3. Now here what I want to stress to you is, this is one root, which is 2 plus I root 3, and this is other root, that is 2 minus I root 3. So இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா, these two are complex numbers, right? Because it is in the form a plus ib. This is of the form a minus ib. ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கு பாருங்க. What is the relationship between these two complex numbers? Can you tell me? Yes. இதோட கான்ஜுகேட் தான் இது. அதே மாதிரி இதோட கான்ஜுகேட் தான் இது. So from this we came to know that always complex roots occurs in conjugate pairs. Complex roots will always occurs in conjugate pairல தான் இருக்கும். Right? அதான் நம்ம இங்க சொல்ல வரோம். Complex root வந்து எப்பவுமே conjugate pairல தான் வரும். ஒரு ரூட் வந்து 2 plus I root 3 னா இன்னொரு ரூட் வந்து 2 minus I root 3 னா வரும். ஒரு ரூட் வந்து 1 plus I அப்படின்னா இன்னொரு ரூட் வந்து என்னப்பா? 1 minus I. If one root is 2 minus I, what is the other root? 2 plus I. அதோட கான்ஜுகேட் தான் நீங்க சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? ரைட். The next one is, this is something important. It is called
cube root of unity, right? The next heading is called cube root of unity. Cube root of unity means what? We will see what is that. Now take down. We don't know what is the cube root of unity. So let us assume that x be the cube root of unity. Cube root means what? Something power 1 by 3. Unity means 1. So let x be the cube root of unity. So therefore x is equal to 1 power 1 by 3. எப்படி cube root of unity சொன்னோன்னு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Cube root means what? Power 1 by 3. Of what? Unity. Unity means 1. So 1 power 1 by 3. Next step is taking cube on both the sides. திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கு. Taking cube on both the sides. So what you will get? X cube is equal to 1. Cubing on both sides இங்க cube வரும். இங்க 3 வரப்போ 3 3 என்ன ஆகும்? Cancel ஆயிடும் இல்லையா? 1. So this can be written as x cube minus 1, which is equal to 0. This is of the form a cube minus b cube. What is the formula for a cube minus b cube? It is a minus b. What is the formula for a cube minus b cube? It is a minus b into a square plus ab plus b square. In the place of a you have what? X. In the place of b நமக்கு என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. So apply the formula, you will get x minus 1 into x square plus x, which is equal to 0. So from this x minus 1 is equal to 0, or x square plus x plus 1 is equal to 0. So from this x is equal to 1 or x is equal to, here we should again factorize. Factorize na solve பண்ணனும். Factorize பண்ண முடியாது. Better use the formula minus b, then over minus 1 plus or minus root of b square minus 4ac தானே. 1 minus 4 into a 1 தான், c 1 தான், divided by 2a. So that is x is equal to 1 or x is equal to minus 1 plus or minus root of 1 minus 4 divided by 2. Minus 1 plus or minus root of minus 3 by 2. Plus or minus root of minus 3 எப்படி எழுதலாம்? Root of 3 into root of minus 1 by 2. Minus 1 plus or minus, what is the value of root of minus 1? It is I root 3 by 2. So these are the solutions, right? So what is the value of x? X is 1 or x is equal to minus 1 plus or minus I root 3 by 2. So therefore the three roots are 1 minus 1 plus I root 3 by 2. The other value is minus 1 minus I root 3 by 3. So these are the cube roots of unity. Okay, one root is 1, the other root is minus 1 plus I root 3 by 2. The final root is minus 1 minus I root 3 by 2. So பாத்தீங்களா, இதோட கான்ஜுகேட் தான் இங்க இருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி இதோட கான்ஜுகேட் தான் இங்க இருக்கு. Okay, right. The next one is, we'll have some note regarding cube root of unity. Note number 1.
let us assume this actually the letter is called omega, right? W மாதிரி போட்டு அப்படி ஃபில்ட் பண்ணணும். Let us assume omega as -1 plus I root 3 by 2 into omega square as -1 minus I root 3 by 2. So therefore, the roots can be written as 1. Second வந்து நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம், ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் by the letter omega. Third one is omega square. So the cube roots of unity are, hereafter we should say like this, 1 omega omega square. Point number 2 is cube roots of unity. The roots are in GP. GP means what? Geometric progression. எப்படி சொல்றோம் தெரியுதா உங்களுக்கு? For geometric progression, second term by first term is same as third term by second term. What is second term by first term? What is second term? Omega by 1 is omega. Similarly, what is the third term? Omega square by second term omega. What is omega square by omega? Omega only. ரெண்டுமே சேமா இருக்கா? காமன் ரேஷியோ. அதாவது ரெண்டுமே வந்து கான்ஸ்டன்டா ரேஷியோவா இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ இஸ் வாட்? ஒமேகா. Because omega by 1 is omega. Omega square by omega is also omega. So constant அந்த ரேஷியோ இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே மாதிரி ரேஷியோ வருது. That is why it is called common ratio. So here the common ratio is what? Omega. So that is why we say that the roots are in geometric progression. இது 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. Point number 3 is sum of the roots, cube root of unity will become always 0. 1 plus omega square is equal to 0. செக் பண்ணி பார்க்கலாம், 3 ரூட்டை ஆட் பண்ணி பாருங்க. 1ஓட ஒமேகா இங்க இருக்கு, ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்க இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு டெஃபினட்டா 0 வரும். அதே மாதிரி பாயிண்ட் நம்பர் 4 வந்து this is very important point. Omega cube is 1. The value of omega cube is 1. ஒன்னு மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வந்து 1 plus omega square வந்து 0 வருதுன்னு. I will tell you now. Very simple. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், எப்படி சார் 1 plus omega square 0 ன்னு சொல்றீங்க? Here 1 plus what is omega? Here -1 plus I root 3 by 2. What is omega square? It is -1 minus I root 3 by 2. Take the LCM. What is LCM? 2. Here you will get 2 plus -1 plus I root 3 plus -1 minus I root 3. This and this will get cancelled. What is 2 minus 1? 1. 2 minus 1, 1. 1 minus 1 is how much? 0 by 2. You all know that 0 by any number is 0. So from this, we should remember these two results. One is 1 plus omega square is equal to 0. Next point is omega cube is equal to 1. The result is very important regarding cube roots of unity. Next one is we will go for exercise 3.3. Okay. Exercise 3.3 la you have 3 problems. All the 3 problems are very important. 6 marks. Definitely exam la ஒன்னு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. See what is the question? Take the textbook and see page number 126. Exercise 3.3. You have just 3 problems. Okay, any 2 I will work out. First I will work out. Second problem is okay. Please take down first problem in exercise 3.3. What is the question? Solve x power 4, x to the power 4 minus 8x cube plus 24x square minus 32x plus 20 is equal to 0. We are given that 3 plus I is one of the roots. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3 plus I. If 3 plus I is a root.
இது வந்து என்ன மாதிரி பாலினாமியல் தெரியுமா உங்களுக்கு? It is called biquadratic polynomial. Why it is called biquadratic polynomial? Because the degree is 4. Degree 4 இருந்தா degree 2 இருந்தா quadratic polynomial, quadratic equation. Degree 4 இருந்தா it is called biquadratic polynomial. So நம்ம 4 ரூட் கண்டுபிடிக்க போறோம். Highest degree என்ன? 4. So this polynomial has 4 roots. அதுல ஒரு ரூட் வந்து 3 plus i நமக்கு சொல்லிட்டாங்க. பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 3 roots we have to find out. Okay? So let us assume that alpha has 3 plus i. Next, so what will be beta? What will be the other root? Other root நம்ம பீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். One root is 3 plus i. இப்போ நான் சொன்னா உங்களுக்கு complex roots will always occurs in conjugate pair. So one is 3 plus i. Other root will be 3 minus i. The next step you calculate sum of the roots. That is alpha plus beta, which you will get 3 plus i plus 3 minus i. This plus i and minus i will get cancelled. You will get 6. Similarly, you find out what is the product of the roots. Alpha, beta, which is 3 plus i into 3 minus i. Now this is of the form a plus b into a minus b. Formula a square minus b square, no? 9 minus I square. What is the value of I square? Minus 1. So it is 9 plus 1. That is 10. Now we know what is sum of the roots. That is 6. And what is the product of the roots? 10. Any quadratic equation can be written as x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. This you know from 10th standard, right? 10th standard algebra நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. X square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. What is the sum of the roots? 6. What is the product of the roots? Plus 10 is equal to 0. What we are going to do is, we are going to divide this polynomial x power 4 minus 8x cube plus 24x square minus 32x plus 20 is equal to 0 by that polynomial, right? We are going to divide one polynomial by the other. So let us divide one polynomial by the other. Right here, x power 4, dividend should be x power 4 minus 8x cube plus 24x square minus 32x plus 20. What is the divisor? X square minus 6x plus 10. Use the long division method. This is another method, right, which is not given in your textbook. Textbookல வேற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க, equating the coefficient அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க வந்து நான் long division method யூஸ் பண்றேன். எப்படி வேணா நீங்க எக்ஸாம்ல போடலாம். இது கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணதா கூட பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்ச உடனே sum of the roots, product of the roots கண்டுபிடிச்ச உடனே ஒரு quadratic equation frame பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் you have to divide one by other. Always கொடுத்திருக்கிற question வந்து நீங்க எங்க எழுதணும்? டிவிடெண்ட் எழுதணும். புரியுதா? நம்ம ஒரு அடுத்த quadratic equation frame பண்றோம் பாத்தீங்களா? அது வந்து it should be in the divisor. Now you all know that here we should write x square. So that you tell me what is x square into x square? X power 4. Then multiply பண்ணுங்க minus 6x cube. Correct? Then plus 10x square. Change the sign. ரெண்டு அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். Now tell me what is plus 6x cube minus 8x cube minus 2x cube. And what is 24x square minus 10x square plus 14x square minus 32x plus 20. Next step is actually அடுத்து என்ன வரும்? இங்க first term என்ன இருக்கு? minus 2x cube இருக்கு இல்லையா? So அடுத்த term வந்து என்ன வரும்? You will get minus 2x. எப்படி சார் நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாரு. minus 2x நம்ம எழுதினாதான் minus 2x இந்த x square multiply பண்ணா நமக்கு என்ன வரணும்? You must get minus 2x cube. ஓகே, அப்படி எல்லாம் ஈஸியா நான் என்ன சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. இந்த நம்பர் என்ன இருக்குங்க? minus 2x cube. இதை டிவைட் பண்ணுங்க. minus 2x cube divide by x square. What you will get? minus 2x தானே வரும். அதான் அங்கே எழுதி இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ணணும் calculation, right? Easiest way.
multiply பண்ணுங்க now. What is minus 2x into x square? Minus 2x cube. Now tell me what is minus 2x into minus 6x? It is plus 12x square. Then what is minus 2x into plus 10? Minus 20x. Then again change the sign and cancel this. Inge minus, inge plus varuma. Now tell me what is 14x square minus 12x square? It is 2x square. Now tell me what is plus 20x minus 32x minus 12x plus 20. எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இங்க என்ன எழுத போறேன் plus 2. So that the 2 in the x square multiply பண்ணா you will get here 2x square. And what is plus 2 into minus 6x minus 12x plus again 20. எப்படி 20 வந்துச்சு தெரியுதா? இந்த 2 இந்த 10 we have to multiply. Change the sign. எல்லாமே cancel, remainder வந்து you will get 0. Now can you tell me what is the quotient? It is x square minus 2x plus 2. அதை நம்ம வந்து solve பண்ணணும். Solve பண்ணா you will get another 2 equations. So finally நமக்கு மொத்தம் எத்தனை roots வரும்? You will get all 4 equations, 4 roots, right? Now therefore x square minus 2x plus 2 is equal to 0. The quotient இருக்கு பாத்தீங்களா? இது equal to 0 பண்ணி get the other 2 roots. இதை நீங்க வந்து factorize பண்ண முடியாது. So better you can use the formula method. Formula methodல போலாம். நான் இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். That is called completion of squares. Completion of squares இங்கே நீ கத்துக்கிட்டீனா நெக்ஸ்ட் வந்து உனக்கு அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி வரும் சாப்டர் 4. அங்கே நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். புரியுதா? x square minus 2x plus 2 இருக்கு பாத்தீங்களா? 2 வந்து you write 1 plus 1 இந்த மாதிரி எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மூணு டேர்ம் குரூப் பண்ணிக்கோ. x square minus 2x plus 1 is of the form a square minus 2ab plus b square. This can be written as x minus 1 the whole square, which is equal to, shift this plus 1 to the right hand side, what you will get? Minus 1. Taking square root on both the sides, you will get x minus 1 is equal to plus or minus root of minus 1. Plus or minus root of minus 1 எப்படி எழுதலாம்? I ன்னு எழுதலாமா? So from this x is equal to, shift this minus 1 to the right hand side, you will get 1 plus or minus I. So this is the value of x. So therefore finally the roots are, what is the given root to us? 3 plus I. What is the other root? 3 minus I. ரெண்டுத்தையும் அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க கன்சால்டேட் பண்ணி. 3 plus or minus I. What are the other two roots? 1 plus or minus I. So totally the 4 roots are 3 plus or minus I and 1 plus or minus I. So these are the solutions of the given polynomial. புரிஞ்சுதா? இதே மாதிரி தான் நீங்க செகண்ட் சம்மும் போடணும். ஆன்சர்ஸ் கூட உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ்லாம் பண்ணி லாங் டிவிஷன்லாம் போட்டு கடைசியில கூட இதே ஆன்சர் தான் வரும். இதே குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் வரும். செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு x square minus 2x plus 2 equal to 0 பண்ணீங்கன்னா இதே மாதிரி பண்ணீங்கன்னா you will get 1 plus or minus I. ஓகே, இதே நீங்க வந்து ஃபார்முலால கூட போட்டு பார்க்கலாம். x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a அப்படி போட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும். எப்படி வேணாலும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு. தேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து I will teach you in the next class. Okay, thank you.